I saw the angel in the marble, and I carved until I set him free. That's what Michelangelo said a long time ago. He was talking about this marble here in Carrara, which is in Tuscany. I believe that the best way to understand what makes a country and its people unique is through their food. This is incredible. Oh, man. And this is true nowhere more than Italy. Andiamo a mangiare. Okay. Nice, you smell that? Where even the shape of your pasta and the sauce you serve it with speaks directly to identity. You like it? I love it. Oh my God, it's so good. And differentiates the character and history of each region sharply from the next. It's just not what you expect. I'm Stanley Tucci, and I'm exploring the complex connections between the land, the people, and the food they eat in order to discover the essence of each region in the country I love, Italy. Good evening. Good evening. Well, that looks good. And it tastes good, too. Every region of Italy is beautiful, but Tuscany is a masterpiece. The cradle of the Renaissance. Tuscan art and ideas have shaped the way we see the world. But while this historic artistry is so clearly present in the region's grandeur, how is it reflected in Tuscany's food? I'm starting my journey in the capital, Florence, a city where I spent a memorable year of my childhood. This is the David, but it's not the David. This is where it stood originally. I just thought I'd tell you that, just so you didn't get confused. He doesn't have a twin. Florence blossomed in the 1400s under a family of impossibly wealthy bankers known as the Medici, whose opulent tastes transformed the city into an epicenter of art and culture. But despite the city's affluence, many of Florence's surviving recipes are peasant dishes, like lampredotto. It's universally beloved by the locals and inexplicably eaten for breakfast. Lampredotto is something only Florentines seem to cook with. Nobody else wants to touch it. Australian-born food writer Emiko Davies has spent the last 2 decades writing about Florentine food. This is the spot. Best lampredotto, I think, in Florence. The best lampredotto. The best lampredotto, hands Ciao, down. buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buona mattina. Come va? Tutto bene? Sì, bene. Un bel panino lampredotto? Sì, 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 Ok. sono affamato, non ho mangiato colazione. Questo è il famoso lampredotto di Firenze. Sergio Polini's kiosk has been here for 25 years, serving this Florentine dish popular since the Dark Ages. So, what's the history of the lampredotto? So lampredotto is the 4th stomach of a cow. The 4th stomach. The 4th. The Florentines, you know, historically have been pretty ingenious at using, let's say, leftovers and things that would otherwise go to waste. Salsa verde Yeah. Gorgeous, gorgeous. Yeah. e bagnato. This is the bit I love. They dip the top of the bread into the broth, so it's super juicy. Ooh. Look at that. And only Florentine bread does this because it's really crunchy. Wow. Prima la signora. Grazie. Eccoli, i tovagliolini sono Che qua. bello, sì. We need some of these. Eccolo. We brought our girls up on these. This is Oh, how really? we wean them on lampredotto. They went from milk to lampredotto. lampredotto, just That a only natural makes sense. progress. Of course. Yeah. All right. Ready? Cheers. I'm going in. What do you think? I think it's delicious. It's I think it's amazing. so different to what people think tripe is. It's so soft and I don't know. There's a sweetness to it Yeah, too. yeah. It's like you're eating a pastrami sandwich.
but juicier. Juicier. I love tripe. I love it, but I was a little afraid. I don't know why. It's named after an eel, right? Oh, yeah. The lamprey eel? So these eels, they used to live in the Arno River. They're Right. no longer there. You won't find them anymore I there. can't imagine. But yeah. eels were reserved for nobility and aristocrats. So this was like, this is the poor people's version of that special fancy eel dish. Everyone can have lambredotto. Possiamo vedere? Certo. So the darker part is the lean meat, and then the whiter part is fattier but tastier. So But he chops tastier. it all up together on the board right there, and he slices it off so you get a bit of everything. Can somebody get a little olive oil for that guy's bite? È delicioso. È Grazie. perfetto. Grazie. Cin cin. Chin. Grazie. Grazie, grazie. Though the Florentine nobility took the best cuts of meat for themselves, the poor became adept at imitating the food of the rich, a tradition that's proudly continued to this day. On the other side of town, in the working-class neighborhood of Santo Spirito, there's a restaurant that is unashamedly celebrating this creative type of cuisine. Hi, Hi. nice to meet you. Nice to meet you, too. Chef and owner Matilda Pettini comes from a family of respected Florentine restaurateurs. But in 2021, she opened her own place, Dalla Lola. So, This is our tiny kitchen. Chef, hi, Stanley. Hi, Mark. How are you? Nice to meet you. Allora, che mangiamo oggi? Today we have quite a bit of Tuscan specialties. We have the francesina di lingua, which is a very cool dish. It's basically a stewed beef best tongue. thing. Use a lot of onions to stew it, and that's why it's called the francesina. Because the French, they love to use a lot of onions, Oh, basically. yeah, it's true. They do, yes. Then we have a very funny dish, which is the fake tripe. Oh, yes, I've heard about fake tripe. It's already a poor dish, and we decided to make Make it even poorer. Even poorer. Yeah, yes. yeah, that's great. Pretty soon there'll be nothing on the plate. Yeah. Have a nice lunch. See you later. no. See you later. Matilda's idea is to revive long-forgotten peasant recipes that to her represent true Florentine cuisine. Io sono nata e cresciuta a Firenze, l'ho vista cambiare negli ultimi 15 anni in una maniera impressionante, mi ha fatto veramente paura. E i ristoranti erano sempre tutti quanti uguali Sì. e quindi ho avuto l'opportunità e la fortuna di aprire questo posto per far mangiare le persone del quartiere a delle cifre contenute, però facendole mangiare bene. Yeah. Eccola. This is the tongue. Yes. Ah, okay. May I? Sure. It's my favorite dish over here. Really? My favorite. It takes like 24 hours. It does. From cooking and cool it down and cooking again. Oh, man. And it's so delicate. All the things that we think are so gross, tongue, But at the end, tripa, but it's also delicate super delicate. when it's made properly. Matilda's signature dish, fake tripe, is an ancient recipe prepared by Florentine housewives when even offal was unavailable. Eccoci qua. Grazie. Only the Florentines would think of fake Only tripe. the Italians. Oh, yeah, I know. Okay, let's eat this. This is so exciting, I can't bear it. E qui praticamente assomiglia alla trippa, Sì. perché sembra trippa alla No, fiorentina. veramente. Un impasto fatto di pangrattato, parmigiano e uovo. Buon appetito. Tripa finta. È trippa finta. That's amazing. I'm so proud. You are, yeah. Can we facciamo un brindisi tutti insieme? A lei. Voglio bene. Voglio bene. Salud. Thank you. Elevating the poorest of foods into these beautiful creations is a Florentine art form still practiced today. But elsewhere in Tuscany, this craft is being taken to even greater heights.
In the northernmost part of the region lie the Apuan Alps, the marble mountains that have built cities all over Italy. 500 years ago, Michelangelo would have traveled up here looking for the finest stone to carve his masterpieces. I've retraced his steps to the secluded mining town of Colonnata to learn about the people who make Tuscany's white gold. Qui c'è un monumento dedicato al cavatore di marmo che racconta tutta la storia della lavorazione del marmo dai tempi dei Romani fino ad oggi. Fabrizio Catani comes from a line of Colonnata quarrymen. Their family owns one of the local mines. Queste, ad esempio, erano le donne che portavano secchi di sabbia per lavorare il marmo, perché le donne aiutavano in cava, come anche i ragazzini che portavano l'acqua ai cavatori. Really? Quindi tutta la comunità era coinvolta nella lavorazione del marmo. But marble isn't all they do here. Fabrizio also helps run a local butchery, where he produces one of Tuscany's most inspired dishes, the most decadent of Tuscan cold cuts, lardo. Falda è la più antica larderia di Colonnata, la Falda era mia nonna, e ha iniziato a commercializzare il lardo nel 1930, quando il lardo era solo un companatico povero dei cavatori di marmo che si portavano al lavoro. E questo è il laboratorio, la House of Lard. The House of Lard. Lardo di Colonnata has been made here since the earliest days of marble mining. Adesso ti presento Carlo, mio cognato, che è il direttore di produzione del sì. Lardo di Colonnata. In fact, the same marble used to create those Renaissance masterpieces plays a vital part in its unique curing process. E di queste parti dell'animale? Questo è un suino nato, allevato e macellato in Italia. Sì. E la parte che noi andiamo a prendere è chiamato spallotto. Sì. Viene su qui diviso a metà, quindi due pezzi, Sì. e arriva sotto il capocollo. A technique likely born in the mines, salting the back fat and resting it in marble helped preserve it for longer. E poi verrà massaggiato il lardo. Ora prendiamo l'aglio che è già stato sbucciato tutto a mano. Ok, sì. Quindi adesso comincia a strusciare. I didn't know that's how you did it. E questo marmo da dove? Questo marmo è di una cava che sta sopra il paese di Colonnata ed è un marmo molto vetrino che non assorbe. Se tu lo fai con uno statuario o un calacata, il risultato è tremendo. Cioè, sì, perché sono suda, più porosi. Perché sono più porosi, esatto. Sì. Questo qui ha una percentuale di carbonato di calcio che arriva al 98%, che permette un'osmosi per cui quando il sale si scioglie e tutti gli aromi vengono imbevuti dal lardo, si sciolgono i grassi saturi. Wow. Poi si va a mettere il sale a coprire il fondo. Adesso si va con le spezie. Sì. Every lardo making family has their own closely guarded spice recipe that usually includes cinnamon, allspice, and nutmeg. Poi prendiamo il pezzo e lo iniziamo a massaggiare e lo andiamo ad adagiare da una parte della conca, da dove vogliamo iniziare. Qui bisogna sempre dare dei bei cazzotti perché si deve stendere bene. Fortunatamente è alto lui, perché You couldn't do it, no. Carlo carries on this process until the basin is full to the brim and leaves it to age for up to 10 months, while the naturally insulating marble keeps it cool. Adesso andiamo da mia mamma, che è una bravissima cuoca, e aveva un ristorante anche prima, quando era più giovane. Ah, sì. E faceva... These marble mountains inspired creativity for centuries. But perhaps the quarryman's greatest invention was learning to craft food from stone.
beautiful. Allora, questo è il lardo che va tagliato molto fine Sì. e sentirai che gusto. Anch'io. Adesso mia mamma ti preparerà una ricetta tipica colonnatese che si chiama coniglio lardato. Io amo il lardo, amo il coniglio. E allora? Allora, ma io amo la mamma. Allora andiamo. Proviamo a fare Tu vai, questa vai, ricetta. vai. Ok, allora cominciamo. Questi Cominciamo. sono gli ingredienti. Like in many of the local recipes, the marbled lardo complements whatever modest meat the quarrymen could get their hands on. Oh, wow, who did this? Questo è... Tu hai fatto questo, no? Dal macellaio? Tu No, hai no, fatto no, ho questo? fatto, l'ho pulito io perché non mi fido del macellaio. E ora cominciamo prima col sale. Ora noi cominciamo col lardo. È talmente stagionato che se non sta attenta mi si spezza anche a prenderlo. Ecco, ora io direi che ci siamo. Ecco, ora stiamo mettendo la bietola. Posso aiutare? Certo. Vedi, va. Beautiful. Ok. Ecco, ora prendiamo il cotto per fermare il tutto. Vedi? Oh, Ora ci siamo, ora io lo giro piano piano, I'm getting hungry just looking at it. ma poi ora lo giro bene, vedrai che lo chiudo bene. Ecco, ora qui è pronto, Ok. ora noi prepariamo vi faccio vedere come Sì. si fa. Mettere dentro, prendiamo il rosmarino, ecco, a me piace da morire, Sì, noi siamo sì. abituati a questi sapori forti, siamo cavatori, Sì. siamo forti. But clearly, the men derived some of that strength from the women who were feeding them. Le donne andavano a aiutare i mariti, i loro uomini, su alle cave e Molto poi pericoloso. portavano il mangiare agli operai, portavano l'acqua, la sabbia e quindi lavoravano sempre. Lavoravano e poi facevano la cucina anche. Sì, Sì. sì. Quando è un pochino dorato, Sì. prendo il vino, lo Yeah. butto già giù, Yeah. si copre, calo il calore e lo faccio andare piano piano. Piano piano. And you... Un'oretta ogni tanto giro. Sì. Sì. While Roberta lets the rabbits stew for another hour, Fabrizio, Carlo, and I take the time to chew the fat. Were you born here? Sei nato qua? Io sono 34 anni che abito qua. Sì. Ho sposato la Mia gemella sorella. Sì. di Fabrizio. Sì. Prima mi sono innamorata di lei Sì. e poi mi sono innamorato del lardo. Sì. Eccolo, Proprio affettato. Ho smesso di fare un altro lavoro Oh my God. e ho iniziato a fare lardo. Wow. Grazie. Ma solo un pezzettino piccolo, Perché di solito è la troppo Roberta grosso. la roba che fa non la mangia. No, quando cucino i profumi No, proprio davvero, mi riempiono, Questa è non riesco a peccata, mangiare. grossa. No? No, mi sazia tirando. col profumo. Sì. Mia mamma è così anche. Sì. Sì, sì. Mangia un po'. Gorgeous. Gorgeous. Whoa. How come when I make rabbit, it doesn't come out like that? Man, that's good. It's so moist. Perché poi il lardo si scioglie, vedi dentro non lo vedi, si scioglie e saporisce bene la carne del Sì. coniglio. Sì. Soprattutto ti lascia quel retrogusto, senti, che ti viene voglia di mangiarlo ancora. Sì, sì, ti sì, lascia sì. un sapore strepitoso. Sì. E lardo è perfetto. Sì, è perfetto. Perfetto. Brava, Brava. complimenti. Roberta. Thank you, thank you. Ma It might seem less grand than carving angels from marble, dai, Oh. but food that melts in your mouth like this is just as worthy a creation. Troppo buono. io no. Cheers. 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 Grazie. It's little wonder that the people here take such pride in these humble artisan traditions. But a very different kind of artistry is required to create Tuscany's most prized ingredient.
I'm in the Maremma, which is a part of Tuscany that is rather flat and dry. And I'm going to meet some cowboys and eat some cows. The southernmost corner of Tuscany, the Maremma, is Italy's Wild West. Tenuta di Alberese is a 900-year-old ranch once owned by that Medici family, and home to one of the most ancient Tuscan cattle breeds. These are Maremana cows, reared for their incredible steaks, which were once reserved exclusively for Tuscan royalty. Today, they're still looked after by a group of unconventional cattle ranchers known as butteri, who rear this majestic beef according to centuries-old traditions. Ciao. Ciao. Buongiorno Stefano, un piacere. Piacere mio. Piacere. Stefano Pavin is the head buttero, the leader of these Tuscan cowboys. Ma non sembra come America, come Utah. È Sì. quasi. Questa è Bellissima. un'azienda grande, Yeah. insomma, non è piccola. Il più grande allevamento brado d'Europa. Yeah. Unlike most modern beef farming, the butteri are out here every day, moving cattle around this 11,000-acre farm in search of the best pastures. A meticulous practice which ensures the high quality of this artisan beef. Tutti i giorni dell'anno usciamo a cavallo e controlliamo tutto l'allevamento. Wow. Sempre, Yeah. continuamente. Almeno una persona di controllo c'è sempre. Perché Wow. quello che non succede normalmente quando siamo in 4 o 5 succede quando uno è da solo. Wow. È da controllare, è molto tosta. Yes, right, yes. È da Yeah. lavorare. Yeah. Quanti butteri ci sono adesso? Allora, adesso in questa azienda siamo in 5 butteri e circa 500 bovini. Ma solo 5 butteri in Italia? In tutta Italia? No, in Italia allora ci sono quelli che fanno gli spettacoli, sono tantissimi. Chi fa veramente il mestiere, penso che siamo rimasti una ventina al massimo. Sì. Sì. Wow. This ancient form of cattle ranching may be a dying art, but in the past, there was great respect for this skilled and dangerous profession. For centuries, these local cowhands were iconic figures of this frontier landscape, admired like heroes in a Hollywood Western. Though their pride in their work hasn't wavered, Stefano, Alessandro, Luca, and Sara have more responsibilities as butteri than ever before. They train horses, mend fences, and even perform basic veterinary operations. And today, they're showing me the product of their hard work. Oh, look at that steak. Questa è la carne da... Che alleviamo noi in azienda. Sì. Sì. È una carne a basso colesterolo e quindi è una carne che deve cuocere poco. Ah, ok. Poco perché sennò altrimenti diventa dura. Sì. Poi deve avere una frullatura abbastanza in là con i giorni. Yeah. Quindi proviamo? Shall we? The modern technique of dry aging means these steaks are more tender than ever. Vai. And still amongst the most prized cuts of the region, fetching up to $100 a piece. Ma tu non mangi questo ogni giorno per pranzo, no? No, ora via. No. sempre Questo è però... molto speciale oggi. Sì, Yeah. sì. Si mette niente? No. In questa azienda quello che guarda il bestiame è completamente allo stato naturale, non è stressato perché viene rimpizzato di mangiare. Oh, I love that. Sì, poi viene cotta un pochino sotto, Sì, lo so. diciamo all'osso, Sì. e poi è pronta. Si può togliere. E basta. Basta. Perché sei un buttero? Allora,
Ho sempre avuto questa curiosità di lavorare con i butteri, anche se mi sembrava una cosa abbastanza lontana da me, no? E niente, ho avuto la possibilità col vecchio Massaro, Sì? il vecchio buttero, il capo buttero che era di qui, Sì. e mi ha provato. Ti piaceva? Quanti Sì. anni avevi? Circa 20. Io la levo, eh? Sì. Ora se faccio una cavolata, ragazzi. Oh my God. Oh ma. Bisogna assaggiarla? Sì. Come mangio? Con le mani? Con le mani, se vuoi, quelle che vuoi. Poi mi dici. That's really good. Delicious. Wow. È speciale. Grazie. Oh, questo è il filetto, sentilo. That's good. Uno spettacolo. Grazie. The butchery's hard work unquestionably pays off with this incredible meat. Wow. But without young people willing to take on the mantle, this noble profession is at risk of disappearing. Allora dimmi, perché fai questa vita? Io ho sempre lavorato con i cavalli. Prima facevo l'acrobata, la stuntman, però mi ha sempre appassionato questo mondo. Ma ci sono altri che sono giovani che vogliono fare questa? Sicuramente non è il lavoro per tutti, Sì. perché bisogna avere veramente passione, secondo me, per poterlo fare. Mm. Però sì, ci sono ragazzi giovani che vorrebbero portare avanti la tradizione. Ah, sì. Spero. Li devi andare a cercare con la lente, però. Ma esistono. Esistono. Ora lei approva, è una brava ragazza e tutto, però si vede fra 1 anno, 2 anni, se regge. Qui ci capita dei giorni che va fuori e non fa una parola perché è da sola. E quello è quando va bene. Cheers. Salute. Sì. Grazie. Sì. Thank you so Salute. much. Grazie. Grazie mille. Oh my God. Thank you. Hopefully, more young people like Sarah will keep fighting to preserve the unique way of life of the butchery and continue creating something so perfect. But perfection doesn't always come from playing by the rules. Sometimes you have to break them. There's an Italian concept that, to me, sums up why Tuscans are so keen to fight for their traditions. Campanilismo, from the Italian for bell tower, is a fierce belief that you belong not to your country, but to the area within earshot of your bell tower. But the word also carries with it a darker connotation, a fear of anything that is foreign, be it people, religion, or even food. Where did you grow up? In this neighborhood? Yes, I'm grew up in this neighborhood, and the Mercato, it's really the heart of the Sant'Ambrogio. Yeah. I've come back to Florence to meet up with restaurateur Giulio Picchi, whose provocative vision for Tuscan food is challenging the status quo. This is a market from local people. For the local. It's used by Florentine, and this is make the best because it's still authentic. Yeah. Located on a discreet side road in the center, this 16-seater restaurant has been accused of breaking some of Florence's 800-year-old culinary rules. Grazie. Prego. Thank you. Originally, Cibleo was set up by Giulio's father, the late Fabio Picchi, one of Florence's most acclaimed chefs. Beautiful. Eccoci Grazie, grazie. Ciao Masa. Ciao. Stanley, un piacere. Piacere. Massaro, piacere. Yes, thank you. Today, it's run by Giulio, alongside his chef, Masaru Kawai, and serves a unique fusion of Tuscan and Asian cuisine. How long has it been here? Oh, 2017. And how did people react to it? It's not easy, you know, because No, we have no. to manage how the Florentine react. At a restaurant,
we don't serve bread here. You know, Yes, Italian people I know. without bread is look at you don't have bread. How am I gonna... Yes. And also, when we opened the Cibleo, the city come out with this rules of UNESCO. In the center of Florence, it can be open a restaurant. It's not a poor Tuscan traditional restaurant. But wasn't the rule also they had to use a certain percentage of the ingredients? yeah, exactly. And you have to find a way to dimostrare the 80% of what you have. It's come from Tuscany. So what we do is we take some like traditional Japan idea, like a gyoza, and then we stuff with pork from Tuscany. I understand what they're trying to do, but it doesn't, in practice, it doesn't really make sense. You could open a Tuscan restaurant that does traditional dishes. It could just be a bad restaurant, right? Exactly. Okay. Now I'm starving. First, a trio of reinvented Tuscan classics, including a new favorite of mine. Grazie. Ecco, vi consiglio di partire da centolare, Ok. spinaci fritti, fatto con farina di ceci, Okay. invece accanto polpettini lampredotto condito con miso e yuzu, e poi speck di katsuobushi. Fantastico. Thank you. Go with the spinach. Go with this. Okay. There we go. This is one of the recipes from the beginning of Cibleo. Really? Indian. Yeah, a lot you of Indian taste it, taste. yeah. Yeah. For the fried spinach with chickpeas flour. And what was the red on top? Raspberry. Oh my God. Now I'm more hungry. Me too. What should I eat next? The lampredotto. Lampredotto. You know, cambiare la ricetta del lampredotto a Firenze è molto rischioso. Io te l'avevo detto. Sì. So you risk it to be killed. Ah, cosa pensi? I think it's incredible. You know, now I love lampredotto, but this then takes it to a whole nother level. The onions and the miso transform the lampredotto as a little sweet, and the meatballs a little crunchy. And Yeah. that's. We are not scary to propose this lampredotto to the Florentine people. No. Because we know it's If good. they don't eat it, they're stupid. Ah, right. Yeah. Okay, No. so now, Palamita secca, affumicato. It's work like a prosciutto. He aged, salted, smoke. And I tell you, are you crazy? Doesn't work. And then we try together, and it's unbelievable. okay, let's go. Whoa. I would never put the cheese with fish. At the beginning, you feel the smoke part. And then it's, okay, it's ham. Yeah. Then you have the back of fish flavor. That's amazing. By working with local produce, Giulio and Masaru have managed to circumvent the city's red tape. What's he doing? I think he have an extra or something like that. Really? Yes. Allora, concludiamo ricciolo grigliato laccato con burro affumicato, mescolato con taccole grigliato direttamente sul carbone. What Masaru want to do is to use everything about this fish. Well, this is amazing. Thank you. Absolutely, I'm completely blown away. Wow. Oh wait, I have to try this. This is the end. Yes. Okay. Aspetta. The last provocation on the menu is a Japanese ossobuco, replacing veal shank with raw swordfish bone marrow. Ma è un genio. È veramente un genio. Sì. The point is not which type of cuisine you propose. The point is the quality of what we do. Yeah. Absolutely delicious. Everything. Thank you. Thank you so much. Cuisine like this, that creatively challenges traditions yet still embraces them, is a rarity in Tuscany. Perhaps not surprising when they are so proudly upheld.
But is this fixation with the past stifling Tuscany's creative spirit? There's an event that may answer that question quite dramatically. Before it was united in the 1500s by the Medici family, Tuscany was a collection of warring city-states and kingdoms, none more powerful than the Republic of Siena. Located in central Tuscany, Siena is split into 17 separate districts, or contrade, all centered around the Piazza del Campo. I've come here to witness a remarkable spectacle where Tuscan history comes alive. Siena. I've been here many times. The first time I came here, I was about 12 years old with my family, and I was completely awestruck by this incredible piazza. Twice a year, for 4 days and nights, the whole city gathers here for the Palio di Siena, a medieval celebration that culminates in a dramatic 3-lap horse race. The origins of this event date back to the 13th century, when the city first decreed a day of racing and feasting to celebrate a brutal victory over Florence. We've been given rare access to film this spectacular event and see why the locals are so deeply invested. So today we're here for the practice run of tomorrow's race. The whole race only lasts 45 seconds. A huge amount of work for 45 seconds. So I guess something they enjoy. Ancient tensions and rivalries still exist between the competing contradas, some going back centuries to when the Palio was a much bloodier affair. They're riding bareback, which, as anyone knows who's ever mounted a steed, is not an easy thing. The colors are incredible. The Palio's archaic rules may seem confusing to outsiders. Jockeys can barge into and whip each other freely, and the loser is considered the horse that comes in second place. A rider got thrown at the very beginning, so the horse without a rider is in the lead so far. I don't know what happened. Now they're trying to stop the horse, but they can't. And this is a race where if the rider is thrown, the horse can still win the race. Whatever the result, though, these practice races are just that, practice for the big event the next day. But the real reason that I've come to Siena is to witness an event that, to me, is even more impressive. On the third night, it is tradition for all the competing contradas to take back the streets of Siena and throw an auspicious feast in celebration of their district. So I'm heading now to the dinner that's being thrown by the contrada were kind enough to let us film. That we just passed through, all that stuff we just passed through is another contrada, and that's a dinner for probably, I don't know, 1,000 some people. In the upper part of the medieval city, at Contrada Valdimontone, the Contrada of the Ram, a small army of cooks has been up since dawn to get the preparation going for tonight's feast, and spirits
are high. È bianco, rosso e giallo, color che sempre splende, domani si appende, viva e moribunda. Ciao. Ciao. Allora, che mangiamo stasera? Che mangiamo? Facciamo un antipasto che è composto da 3 pezzi. C'è Sì. prosciutto arrotolato nel Ciaccino, ciaccino. che è la schiacciata. Schiacciata. Una schiacciata. Pizza bianca. Ah, ok. Che altro? Dimmi, Stanley. Madonna. Che altro mangiamo? Cannoli, Mi piace. risotto, Ma questo è impossibile. salsiccia. No. Sì. Per noi è possibile. No. What? Not only is it impressive to pull off cooking risotto for thousands of people, many of these volunteers have never worked in professional kitchens. Che fai durante l'anno? Tecnico all'università. Ah. Anestesista, Anestesista. medico, oculista, abbiamo di tutto. E lui che fa? Lui fa il dentista. You're a dentist? Yeah. Really? Yeah, really. Good, because I have a pain right here. Come on. I'll show you later. Later. Not tonight. Tonight. It's dangerous for you. Yes. Very dangerous. Can I? Posso vedere la cucina? Certo. Prego. Today, each contrada funds itself via donations and dinners like this one, and reinvests those funds into activities that benefit the community. Abbiamo una cucina. Ancora riso. Risotto. Incredibile. Perché fai questo? Perché Per amore di Siena e della nostra contrada. Senza catering, senza cuochi esterni, vedi? E per noi è un orgoglio fare tutto da soli. Amazing. Outside, thousands of people are getting ready to toast their contrada. Although these feasts are a relatively new tradition, one of the contrada chiefs tells me that they've become as meaningful to the locals as the race itself. Noi l'esplosione dei numeri l'abbiamo fatta dagli anni 80 in poi. Negli anni 80 si parlava di 500 persone a cena, poi in escalation 500, 1000, 1500, 2000, 2002 siamo stati. Ma questo è fantastico. In America, in Inghilterra, questo è impossibile. No, è impossibile. Ma in tante parti, tutti quelli che vengano, tutti quelli che dicano rimangono esterefatti. È socialità, è vita, è modo di vivere e poi è senso d'appartenenza. 10 anni a 90 anni, tutti insieme come una famiglia. Sì, sì. Despite the ancient rivalries, it seems clear to me that the Palio is a unifying event. It's a living monument to the ability of Tuscans to walk between past and present, finding inspiration in ancient traditions and creating things of extraordinary beauty.